I'm sure you have at least one teacher in your life you never forgot. Maybe you have a few teachers in mind. Pick one of them. What do you remember? Are they positive or negative memories? Sag mal. Ein bisschen verwischt. Ist das eine Geige? Ja. Teachers have this strange ability to mark you and stay in your memory somehow. Sometimes it's just a phrase, a short moment, a little lesson, a character trait, but you will remember it for your whole life. 9 Stickers. Und du Ja. hast schon 90 Tage geübt. Sehr schön. Because music is such an important part of my life, I never forgot my music teachers. I carry all of them in my heart, the good ones and also the bad ones. Kein Problem. Ja? Mach dann 1, 2, 3. Finger hier. Zeigefinger, genau. I've mentioned once in a video that I had the best teachers I could have. But I also have some bad ones, let me tell you that. Wiederhole und. Ja, erster Finger. Ja? Nochmal. Lass es einfach rutschen auf der Seite. Nochmal von vorne. But as a teacher myself, I've definitely been on both sides, as a good but also as a bad teacher. Isn't that a huge responsibility to be in a position of influencing people's growth and development so deeply that they will never forget you? How sad it is if all your students remember of you are some negative and destructive memories. Ja, ich erinnere mich an einen Lehrer, den ich sehr mochte und in den ich in der 6. Klasse verliebt war, Bernd Wolf. Und er wurde ganz oft rot, wenn er verlegen ist. Ich denke, dass er so rot war und so schüchtern, ja. Das war auch ein Grund, warum ich mich in ihn verliebt habe in der 6. Klasse. Und ich hatte also in allen Fächern nur exzellente Lehrer. War immer sehr gut, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Lehrern, ja. Klares Leistungsverhältnis, aber auch immer eine gewisse Distanz. Ich hatte keinen Lieblingslehrer, ich hatte auch keinen Lehrer, zu dem ich eine besonders emotionale Bindung gehabt habe. Hat es auch keinen Lehrer gegeben, der eine besondere Bindung zu mir hatte. Ja. Und eines Tages habe ich in der Zeitung ein Gedicht von ihm gesehen und habe dieses Gedicht auswendig gelernt. Und ich kann es heute noch. Wir sind zum Schlittenfahren gegangen und mein großer Traum war es, dass Bernd Wolf mit mir zusammen auf dem Schlitten fährt. Aber er hat es leider nicht getan. Er hat es mit meiner Freundin gemacht, mit Gabi. Und das war total schade. Und jetzt habe ich ihm übrigens am Telefon mal erzählt, dass ich in der 6. Klasse in ihn verliebt war. Ach, ich habe ihm auch erzählt, dass ich sein Gedicht auswendig kann noch. Und da hat er sich total drüber gefreut. I can't forget a couple of situations where I've seen students leaving the classroom of the famous professor in tears, living in constant anxiety because of the weekly encounter with the person with a big name. While I was coming to the same university excited for my violin classes and leaving the classroom even happier and so motivated to practice more. How blessed was I with the last violin teacher I had. The Hauptfach day was the best day of my work week. What an inspiration for me as a teacher. That experience left me with a question I often ask myself. How are your students leaving your classes? Even if they aren't the most motivated to become the next top soloist, are they happy? Are they making progress? Well, maybe they're just happy the class is over. But jokes aside, this is also an important question to ask yourself if you are the student. How are you leaving the lessons? What's the time you spend with your teacher doing to your state of spirit?
Are you leaving the classes sad, with anxiety, feeling like you're not good enough, like you are the problem, more insecure of your playing at each week? Ich habe ihm genau darüber geschrieben, welche Angst ich vor seinen Launen hatte und so, ja. Echt? Ja, das habe ich ihm geschrieben und dann hat er aber nicht geantwortet. Ich war ja dann weg zum Studieren und er hat sich nicht darauf eingelassen. Ja. Ich denke, sowas weiß jeder Lehrer, wenn er so einen Brief kriegt, ja. Und das war ein ganz ausführlicher und langer Brief. Ich hab innerlich auch triumphiert, habe gesagt, du kannst mir keine Angst mehr machen, ja. It's not unusual for classical musicians to go on a life journey to satisfy their teachers with their playing. Like they need to meet their teachers' expectations to be worthy of receiving instruction from them, to be called their students. Sometimes you aren't the bad student. You just have a bad teacher. But if there's something I've learned in this life is that we can't give what we don't have. We can't give patience, love, empathy, respect if we don't have that in ourselves. And we don't possess those characteristics naturally. We learn them, we receive them. Who do we get them from? Doch es gibt für mich eine Person, eine ganz, ganz große Person, die also einen ganz starken Einfluss also auf mein Leben, auf meine gesamte Lebensentwicklung gehabt hat. Und das war ein Pfarrer gewesen. Das ist der Pfarrer Theo der Studentengemeinde. Das war ein riesengroßes Vorbild und mein bester Lehrer, der mich mit etwas Verspätung, quasi war ja da schon aus der Schule raus, wenn du es so siehst, ja, war für mich der Theo Mechtenberg. Elbe. So großer Fluss, ein unfassbares Gleiten, an Bodenköpfen stille Wiederkehr und alles fließt woher, aus welchen Weiten, noch in sich Moldau und doch schon nicht mehr und stets verregnen, fließen und vergleiten. I've come to the conclusion that the teachers we remember the most are the ones who have impacted us in an emotional level, whether in a positive or a negative way. And people don't even care that much about the subject they taught, but more of the way they taught, their personality traits. I guess we don't only teach academic subjects, we teach behavior, we teach character. On her book Education, Ellen White writes about the greatest teacher of all times. And I quote, "What he taught, he lived. I have given you an example," he said to his disciples, "that ye should do as I have done. I have kept my Father's commandments." John chapter 13, verse 15, and chapter 15, verse 10. Thus, in his life, Christ's words had perfect illustration and support. And more than this, what he taught, he was. His words were the expression not only of his own life experience, but of his own character. Not only did he teach the truth, but he was the truth. It was this that gave his teaching power.